Okay, Assalamualaikum. So today's topic adalah mathematical expectation. Alright, so we will use the mathematical expectation to find the mean and the variance of a random variable, whether it is discrete ataupun continuous. Okay, kita gunakan konsep yang sama, which is mathematical expectation. Okay. So as you know, kalau nak cari mean before this, you will add up all the observation and then divide dengan number of observation ataupun the sample size. Okay, so once we have the x, which is the random variable, we also can find the mean for the x. Okay, once we have the random variable ataupun we have the function of the random variable, so we can find the mean. Okay, kita akan gunakan mathematical expectation to find the mean for a random variable. Okay, so let's see this. Here the definition 4.1 in your textbook, page 131. Okay, so kita ada dua, sama ada discrete ataupun continuous random variable. Okay, so for the mean if the random variable is discrete, okay, nama lain untuk mean adalah expected value ataupun average. Okay, the notationnya adalah expected of x, ex ataupun mu. Okay, so we can estimate the mu using the expected of x. Okay, kalau untuk discrete, if x adalah discrete, we find the mean for the random variable x using the mathematical expectation, which is the notationnya expected of x. Okay, expected value of x. It is summation of x multiply fx. Okay, as you know, kalau discrete random variable, kan, we will have the distribution table, ada x dan ada fx ataupun px, kan. We have the possible value for x and we have the probability for each possible value of x. Okay, so x here adalah the possible value and fx adalah probability for each of the possible value. So kat sini should be ada bracket, which mean you have to multiply each of x dengan fx for every possible value for x and then total up. Sebab tu ada summation. You kena multiply dulu baru you total up. So you kena multiply every x dengan fx, fx dengan x dengan fx for each of the x yang ada, and then you total up, you akan dapat nilai mean. Okay, make sure you kena multiply dengan x. Fx multiply dengan x. Okay, tu untuk discrete. Kalau continuous, okay, as we know, kalau continuous we will have the function, kan. Kita akan ada function. Dia punya possible possible value dia dalam bentuk range, kan, contohnya. Okay, so kita gunakan konsep yang sama, which is untuk dapatkan expected of x, the function should be multiplied dengan x. Okay, so x multiply fx, and then you need to integrate with respect to x. Okay, integrate from negative infinity to infinity. Here, it depends pada you punya interval for the function of x. Okay, make sure kena multiply dulu the function dengan x, baru you integrate with respect to x. Ini adalah konsep untuk mathematical expectation. Okay, untuk dapatkan expected of x, we sum up ataupun we integrate the function when we multiply the function with x. Kena multiply dulu dengan x. Let's say kalau kita nak dapatkan expected of x square, okay, so it will be, kalau untuk continuous kena integrate. Kalau kat sini expected of x, kita multiply function dengan x. Kalau untuk dapatkan expected of x square, kita kena multiply the function with x square. Okay, konsep yang sama.
Kalau dapatkan the expected of x square, so multiply the function with x square first, baru you integrate. Sama juga kalau untuk discrete, you need to sum up x square multiply fx. Okay, we multiply dulu the probability dengan x square, baru you total up. Untuk dapatkan expected of x power of 3 contohnya, so here will be summation of x power 3 multiply fx. Kat sini will be integration of x power of 3 multiply fx. Okay, itu konsep of mathematical expectation. So untuk mean adalah expected of x. Kalau nak cari mean ataupun average for the random variable, it is expected of x. Jangan cari expected of x square pula. Okay, mean notationnya adalah expected value which is expected of x. Okay. Okay, we see saya nak tunjukkan contoh ini pun boleh. Ini kita ada function, ini discrete. Okay lah, saya tunjuk. Yang ni pun tak apa. Okay, here, this is the discrete function, which is why I saying that, because of kita punya possible value dalam bentuk dalam exact value 0, 1, 2, 3. Okay, kalau this continuous, ianya dalam bentuk interval. Okay, so this is the function. Whether you tukar ke dalam table ataupun terus guna yang ni pun tak ada masalah. So here ni, ini adalah notation untuk C. 4cx, 3c, 3 minus x, 7cx. Okay, so untuk dapatkan mean, okay, kat sini dia kata a lot containing 7 component is sampled by a quality expector. The lot contain 4 good component and 3 defective. Okay, 4 good, 3 defective. A sample of 3, dia nak pilih 3, taken by the inspector, find the expected value of the number of a good component in the sample. The expected value ataupun mean ataupun average, which is expected of x. Okay, as we know, untuk dapatkan expected of x, it is summation of x multiply fx. Summation of x multiply dengan fx. Untuk setiap ni, then you sum up. So here, kat sini, 0 here adalah x. Yang pertama, 0. Multiply dengan f0 here. Macam mana dapatkan f0 ni? Just gantikan 0 in this function. So, you akan dapat 1/35. Okay, try lah. Okay, and then plus pula dengan 1 here adalah value of x. Okay, dan multiply dengan f, x equal to 1. Okay, sehinggalah you buat untuk x3 multiply dengan f, x equal to 3. You akan dapat 1.7. Ini adalah value untuk mean. Mean number of a good component in the sample. Ini untuk discrete. Kita tengok contoh untuk, you boleh lagi tengok the other example in your textbook. You boleh go through. Okay, ini adalah example untuk continuous. Okay, this is a function for continuous. X adalah alive in hours. Alive, so ianya adalah continuous of a certain electronic device. Okay, the function is 20,000 divided dengan x power of 3 and x is more than 100. Okay, so we have the function. So you got to find the expected life of type of device. Expected of life. Life of type of device ni adalah kita punya variable, variable x tadi. So nak cari expected of x. Okay, so as we know, nak cari mean ataupun expected of the random variable, the function should be multiplied dengan x first, and then you need to integrate with respect to x from here 100 sehingga infinity sebab kita punya interval here x more than 100, maksudnya 100 and above. Above tu sehingga infinity. So first kali kena multiply dulu dengan x, make sure. Sebab kalau you just integrate without x here, you akan dapat 1 lah. Sebab ianya adalah valid function kan. You integrate daripada 100 ke infinity, integrate the function, you akan dapat 1.
Okay, so untuk dapatkan min, you need to multiply the function with x first. So bila you multiply with x, so you akan dapat this function, barulah you integrate this function. Macam biasalah, integrate with respect to x. So kalau kat sini, you kena tukar menjadi 20,000 multiply dengan x power of negative 2 lah. Kan? Okay. So, and then lepas tu buat macam biasalah. Dia akan dapat macam ni lah sebenarnya. Okay, cuba nanti. 20,000 x power of negative 2 dx. Okay, when you integrate this, so you akan dapat 20,000 x power of negative 1, right? Divide dengan negative 1. 100 to infinity. And then replace 100 and infinity dalam x. I buat kat bawah ni sikit. So, ia akan jadi negative 20,000 divide dengan x tu. Okay, 100 to infinity. So, negative 20,000 divide infinity, you akan dapat 0 minus dengan negative 200. Bila you replace x dengan 100. So, you akan dapat 200. So, mean for the life of the type of this electronic device adalah 200. Okay. Okay, let's see pula if nak cari, kat sini kan, dia nak cari expected value of a random variable gx. Kita ada function untuk x, fx, nak cari expected value for the other random variable. Notationnya adalah gx. Contohnya you have the value of x, you have the random variable x and you have the function of fx. Contohnya nak cari expected value of 2x plus 1 contohnya. Ini adalah gx tadi ni. This is yang dipanggil gx. Okay. So, sama ada you gunakan this concept, which is summation of 2x plus 1 multiply dengan fx. Means that you need to multiply the each of the probability dengan 2x plus 1. And then you total up. Okay, ataupun kita boleh gunakan properties of the mathematical expectation. Kalau yang ni dia akan jadi 2 multiply expected of x plus 1. Betul? So, means kalau daripada sini, so it will be expected of x ni, kita cara biasalah. You kena cari yang macam tadi lah. Expected of x akan jadi summation of x, fx lah. Macam tadi kan. Okay. And then once we have this value, so just solve of this. 2 multiply the mean plus 1. So, sama you akan dapat jawapan yang sama. Sama jugalah untuk continuous pun. So, if we use the properties of the mathematical expectation pun tak ada masalah. Contoh lain lagi, contohnya kita nak dapatkan expected dia ada random variable, contohnya 2x minus 1 contohnya. So, dia akan jadi expected of 2x adalah 2 multiply expected of x. And then multiply expected of 1. Expected of constant adalah its constant itself, the constant itself. So, it will be 2 multiply expected of x minus 1. Okay. The other one, contoh lain lagi adalah kalau nak dapatkan expected of, let's say, 2x square contohnya. So, it will be 2 multiply expected of x square. So, macam mendapatkan expected of square, it is summation of
x square multiply fx, ataupun kalau x ni adalah continuous, so it will be integration of x square multiply fx dx untuk dapatkan expected of x square. And then once you have the value of expected of x square, you can multiply with 2. Okay, so what you need to remember is bila you nak dapatkan expectation of the constant, multiply the variable. So you boleh keluarkan dua ataupun constant ni daripada expected value. Just you boleh multiply the expected value dengan the constant. Tapi untuk dapatkan expected of constant like this, expected of 1 constant. So the expected of constant adalah its constant. Maksudnya dia dapat value yang sama, -1. Kalau kat sini tadi expected of 1 will be +1 lah, sebab dia positif. Okay. Let's see this example. Okay, alright. So we have this table, the PDF table untuk discrete random variable. X adalah car that passing number of car that passing through a car wash between 4 and 5 PM. Okay, so X ni adalah discrete sebab number of cars kan. Okay, and then dia nak kita ada random variable X, so we have the possible value and we have the probability for each of this possible value. So sekarang dia dibagi you the other random variable 2x minus 1. So sekarang ni nak cari, this is represent the amount of money in dollar paid to the attendant. Okay, find the attendant expected earning. Okay, expected earning means that expected of this amount of money earning kan, expected of this. So sebenarnya kita nak dapatkan expected of 2x minus 1. So whether you dapatkan bila you multiply 2x minus 1 multiply dengan fx, okay, kena buat satu-satu lah. Maksudnya kat sini 7 ni adalah 2x minus 1 untuk fx equal to 4. You akan dapat 7 2x minus 1 which is 2 8 minus 1. You akan dapat 2 4 8 4, it is 4. Okay, here is 4. Sebab tu dapat 7 dekat sini. Di sini pula 2 multiply 5 minus 1, 9. Multiply dengan x equal to 5 and so on. So you akan dapat 12.67 expected earning, mean of amount of money in dollar. Okay, sebab tu dia letak unitnya dollar. Ataupun the other alternative adalah untuk dapatkan expected of 2x minus 1. Let's say you have the you already find the expected of x, so you can find expected of 2x minus 1 with 2 expected of x minus 1. Sorry, kat sini sebenarnya. Not here. Right? 2 multiply expected of x minus 1. Okay, so what you need to do is you kena cari expected of x dulu, lepas tu masukkan dalam this function. Let's see, kita cari expected of x here. It is summation of x multiply fx. So you need to multiply each of this. So you akan dapat expected of x. Kita tengok dapat sama tak? Should be sama lah. So it will be 4/12 kan? Plus dengan 5/12. Right? Plus dengan 6/12. Plus 7/12.
then you akan dapat 19 over 6 here. So 2 multiply 19 over 6 minus 1. So you akan dapat 16 over 3. Is it true? I punya ni. Oh, sorry. I salah ni tadi. Salah kira. Salah silap. Okay. So, cuba kira balik expected of x kat situ. It is 4 over 12 plus dengan 5 over 12 plus with 6 over 4. Tadi I buat 6 over 12. Tu salah. Plus 7 over 4 plus 8 over 6 plus 9 over 6. Okay, apa yang I buat ni adalah I multiply each of x multiply dengan its probability. Okay, untuk dapatkan expected of x. So, kita akan dapat 41 over 6. So, here should be 41 over 6. Okay, multiply 2 minus 1. So, you akan dapat 38 over 3. Ataupun sama jugalah dengan 12.67. So, the other one lah, you boleh buat. Okay. Sama juga dengan yang ni. Ini because of this adalah x here adalah continuous. So, sekarang ni nak cari expected value for x plus 3. So, sama ada you multiply the function with 4x plus 3 first. Okay, you multiply dulu 4x plus 3. Multiply dengan x square divide dengan 3. Okay, so you akan dapat 8 ataupun you boleh gunakan yang tadi itulah mathematical expectation properties, which is when we want to find the expected of 4x plus 3, it will be equal with 4 multiply expected of x plus 3. Okay. So, daripada sini, kalau nak cari expected of x first, you kena integrate negative 1 to 2, integrate the function of x multiply x square over 3 terhadap dx. So, kat sini akan dapat x3 over 3 dx. Then, integrate macam biasalah. So, you akan dapat expected of 4 over 12. Right? It is negative 1 and 2. Then, masukkan dalam tu. So, replace x with 2 first. 2 power of 4. 16 over 12. Okay, minus with 1 over 12, which will be 15 over 12. So 4 multiply 15 over 12 plus 3. What can you get? What will you get? The answer is, okay, the answer is 8. Okay, sama dengan jawapan dekat sini. So, either one. You boleh buat. Alright. Okay, if, lagi pula, kalau nak cari the expected value when we deal with the joint PDF fxy. Okay, if x and y adalah random variable with the PDF fxy, so we also can find the mean ataupun expected value of the random variable xy, which is kita punya notation adalah expected of xy. Okay,
expected of xy. Dia tak semestinya xy. Kalau kat sini you nak cari okay lah, kalau kita nak cari, saya buat contoh, kalau nak cari expected of y, so it will be double summation of xy multiply fxy. Kalau you nak cari contohnya expected of x square y, so dia akan jadi double summation of x square y multiply fxy. Okay, kalau kita ada dua variable, so kita akan gunakan function of the joint function. Okay, it depends lah pada you punya variable x dengan y ni continuous ataupun discrete. Okay, kalau discrete kita gunakan summation, kalau continuous kita kena double integration. Kalau deal dengan joint function, kita buat double integration. For example, this example, okay, remember this is the PDF table untuk join PDF table untuk x dan y, which is the bivariate variable. Okay, x dan y. So we have the expected value for x and we have the expected value for y, and we have the probability, the pair of x and y. Di sini 3/28 ni adalah probability when x0, y0. 9/28 here adalah probability when x1 and y0 and so on. Okay. So bila you total up all this probability, you akan dapat 1. And then bila you total the row dan juga totalkan each of the column, so you akan dapat, ini dipanggil marginal. Remember, ini marginal untuk y, sebab kita gunakan y kat sini kan. Mana kasih saya? Okay, ini marginal for y sebab kita total up the row here adalah belong to y, and di sini will be the marginal untuk x because of we total each of this column, it is belong to the expected, belong to the possible value for x. Okay, let's say we want to find the expected of xy. Okay, in order to find this, kita kena gunakan join PDF of fxy. Okay, which is you kena multiply fxy dengan xy first. So here will be x0, y0, and then kena multiply dengan probability when x0, y0 lah. Bila sini x, ni x, sini y. Ini when x0, y1. So you kena ambil kat sini probability when x0, y1. Okay. Alright. So the first one will be 0 multiply 0 multiply 3/28. Yang pertama tu 0 multiply 0 multiply 3/28. Okay, plus yang kedua ni 0 multiply 1 multiply 0 multiply 1. 0, x0, y1. So it will be 3/14 fx0, y1. Then kena ambil setiap pair. Okay, x1 pula, x1, y0, x1, y0 multiply dengan 9/28. Okay, so you kena buat sehinggalah you gunakan all the pair of x dan juga y. So last kali you akan dapat 3/14. Okay, let's say yang ni pula. Ini the function adalah function continuous. Okay, x dan y adalah continuous. Okay. Okay, this is the function. Nak cari expected of y over x. Nak cari expected of y over x. So the function fxy kena multiply dengan y over x. So maksudnya macam ni lah. First dia akan jadi y over x need to multiply dengan f x y, and then kena integrate terhadap dx dy. Okay, so kat sini, okay, kat sini limit kat sini depends pada x dan y. Kalau you buat dx dy, so limit kat sini 0 to 2 sebab it belongs to x di sini. Okay, and then yang luar ni sebab dia nya y dekat sini, so the limit will be 0 and 1. So sama juga lah dekat sini. Okay, 0 to 2 and 0 to 1. Kalau you nak buat
kat sini dy dx pun tak ada masalah. Cuma limitnya kena pair yang betul. Okay. That's it. Okay, let's see the example. Alright, so let's see this example. Untuk discrete, kan? Discrete. So, whether you nak buat table dulu pun boleh. Ataupun you terus nak buat pun tak ada masalah. Okay, kalau you nak buat table. Kan, so dia punya x, dia punya fx. X will be 0, 1, 2 and 3. The probability for each of this possible value of x will be untuk x 0, just replace x here with a 0. So you akan dapat 1 over 22. When x1, you akan dapat 4 over 22. When x2, you akan dapat 7 over 22. When x3, you akan dapat 10 over 22. Okay, make sure untuk you nak check whether your probability ni betul ke tidak, you total up all this probability, it should be 1. Okay, it should be 122 over 22. Alright, so untuk dapatkan expected of x, because of this is the discrete, so it will be summation of x multiply fx, which is 0 multiply 1 over 22 plus 1 multiply 4 over 22 plus 2 multiply 7 over 22 plus 3 multiply 10 over 22. Betul? So, berapa you akan dapat dekat situ? Okay, 4 plus 14 plus 30. So, you akan dapat 48 over 22. Whether you nak, kalau kita simplify, you akan dapat 24 over 11. Ataupun you nak letak dalam decimal places pun tak ada masalah. Okay, so untuk dapatkan expected of x square pula, will be summation of x square multiply fx. So, each of x here, you need to square first, multiply dengan probability dia. Okay, 0 square, so it will be 0. Plus 1 square will be 1. 2 square will be 4. 3 square will be 9. So, you akan dapat 122 divide dengan 22. Okay, so now here we have the different function ataupun random variable 3x minus 2. Okay, tadi kita ada expected of x dah. So, boleh gunakan properties tadi. Like I said tadi. So, it will be 3 multiply expected of x minus 2. So, because of we already have expected of x, so we can use this value minus 2. Okay, so berapa jawapan? So the answer will be 50 over 11. So this one expected of 2x squared plus 4x minus 3. So it will be 2 multiply expected of x squared plus 4 multiply expected of x minus 3. Okay. So we have all this value expected of x squared pun ada. So 2 multiply 1 to 2 over 22 plus 4 multiply expected of x 24 over 11 and minus dengan 3. So, berapa you akan dapat? So, it is 185
over 11. Okay, so that is the how to find the expected value of the random variables. Okay, so I nak tunjuk another one example, maybe untuk continuous. Okay, let's see this lah. Alright, so kat sini actually soal X kat sini adalah life of expectancy, electronic component 0 to 2, and then untuk soalan pertama kat sini you show that K ini adalah 1 over 4. So let's say we already find the K equal to 1 over 4. You boleh try nanti. So this is our function. So kat sini you dah belajar sebelum ni, find the probability that the electronic component will last within 18 months. Nak cari cumulative frequency, and then from there you can also find the probability of X. Kita nak jawab soalan yang last kali, calculate the mean life expectancy of an electronic component. Okay, so it is nak cari mean of the X. Okay, ni X kita, random variable kita. So, biasanya untuk you lagi faham konsep dia, first bila you ada dapat a case study, first kali cari dulu apa dia punya variable. Sebab untuk mengelakkan you misunderstanding, nak cari mean of what kat sini kan. Mean of X ke ataupun mean of the other variables. Okay, so here because of this is apa ni, a continuous function, so we need to integrate. Okay, the X jangan lupa kena multiply X dengan the function first. Okay, terhadap dx, so it will be 1 over 4. I buat keluar sebab ia constant kan, can be like that. So it is 3x minus dengan x square dx. Then macam biasalah, integrate the function with respect to x 0 and 2. Okay, yang penting kat sini ni kena multiply the function, kena multiply dengan x dulu untuk cari expected of x. Kalau nak cari expected of x square, the function need to multiply dengan x square here. Alright, so macam biasa gantikan 2 kat situ, so it will be 12 over 2. 4 multiply 3, 12 over 2, it is 6 minus dengan 8 over 3, right? And then minus dengan replace pula all the x here dengan 0. So the answer will be 5 over 6. Okay. So that is the way how you find the expected value for the random variable.